ሰላም ካውንስለር ታከለ ጎበና እንደምን አለ? እስኪ ስለራስ ዛሬ ስለራስ ትንሽ ገለጻ ታደርግልንና የተወሰኑ ጥያቄዎችን እንጠይቃለን። እሱን ትመልስልናለህ። አመሰግናለሁ ስለ ኢንተርቪው። የማልቲሚዲያ ሪሶርስ ኤንድ ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። ስሜ ታከለ ጎበና ይባላል። የሲታክ ከተማ ምክር ቤት አባል ነኝ። ባለፈው አመት ነው የተመረጥኩት። የእንደ ከተማ ምክር ቤት አባልነት ስራችን ህግ ማውጣት ነው። በከተማን በተመለከተ ህግ አውጪ አካል ነኝ። ሁለተኛ ደግሞ የሚሰራው እኔ ሌበር ዩኒየን የሚባል አለ፣ የሰራተኞች ማህበር ቲምስተር ይባላል። ትልቁ የአሜሪካ ሌበር ዩኒየን ነው። እዛ ውስጥ እሰራለሁ የሰራተኞችን በመወከል እና ሲታክ ነው የምኖረው። ኢትዮጵያ አሜሪካዊ ነኝ። ይሄ ነው እንግዲህ። እናመሰግናለን። አሁን በኮሮና ምክንያት በአሜሪካ ውስጥ በየ10 አመቱ የህዝብ ቤት ቆጠራ ይካሄዳል እና እዚህ ሲር በኮሮና ምክንያት ኦንላይን ሆኗል እና ህዝቡ ምን ያህል ግንዛቤ ያለው ኦንላይን ላይ መሆኑ እና ደግሞ እናንተ ህዝቡን ምን ያህል ግንዛቤ ያስጨበጣችሁ ነው አሁን እንዲያካሄድ? ይሄ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው። በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው። የሴንሰስ ማለት የህዝብ ቆጠራ ነው። እዚህ ሀገር የህዝብ ቆጠራ በየ10 አመት አንድ ጊዜ ነው የሚከናወነው እና ያ ህዝብ ቆጠራ በአሜሪካ ህግ መንግስት በየ10 አመት እንዲካሄድ ያስገድዳል። ኮንስቲቱሽናል ማለት ነው። ትልቁ የሀገሪቷ ህግ በየ10 አመት እንዲከናወን ያስገድዳል። ባለፈው ሴንሰስ የተካሄደው 2010 እንደዚህ ሀገር አቆጣጠር ማለት ነው። ሁለተኛ ሴንሰስ እንግዲህ 2020 ነው፣ ከ10 አመት በኋላ ማለት ነው። እና በዚህ 10 አመት ውስጥ ብዙ ነገር ተቀይሯል። የዚህ አመት ህዝብ ቆጠራ ደግሞ ልዩ የሚያደርገው ያ ሁላችን እንደምናውቀው ሁላችን ማስክ አለን። አሁን አፋችን ሸፍነናል። 6 ፊት ተራራቂ ነው የምንቀመጠው። እንደዚህ ሶሻል ዲስታንስ እና ሰው ከሰው ጋር የመገናኘት ሪስትሪክቲቭ በጣም የሆነበት ጊዜ የህዝብ ቆጠራን ቅስቀሳ ማካሄድ በጣም አስቸጋሪ ነው። ይሁን ግን የህዝብ ቆጠራን በጣም ወሳኝ ነው። በጣም ወሳኝ ነው የህዝብ ቆጠራ። ሁሉም ሰው መቆጠር አለበት ስለ በ10 አመት አንድ ጊዜ የሚካሄድ ነገር ነው። አንዴ ካመለጠ ለማስተካከል 10 አመት ይፈጃል። በዛ ምክንያት ብዙ ነገር ታጣለ። በተለያዩና አንድ ኤግዛምፕል እንወስድና እኛ ከተማ ውስጥ ብቻ ከ10 አመት በፊት ህዝቡ አንደር ካውንት ሆናል። መቆጠር ያለባቸው ህዝቦች ሳይቆጠር ቀርተዋል። በዛ ምክንያት በ10 አመት ውስጥ ወደ 150 ሚሊዮን ዶላር አጥተናል። ወደዛ ከተማ ለልማት የሚመጣ ገንዘብ ማለት ነው። ያ ገንዘብ ወዴት ነው የሚሄደው? ያ ገንዘብ ትምህርት ቤቶችን ለማደስ፣ እኛ ልጆች የሚማሩበት ትምህርት ቤቶችን ለማሳደስ፣ ዳና አስተማሪዎችን ለማቀጠር የሚውል ገንዘብ ነው። ያንን ገንዘብ አጥተናል። ያ ገንዘብ መንገዶቹን ለማስተካከል የሚረዳ ገንዘብ ነው። ሆስፒታሎቹን የማሻሻል የሚረዳ ገንዘብ ነው። አፍተር ስኩል ፕሮግራሞች አሉ፣ እነሱ ማስፋፋት ማጠናከር ላይ የሚውል ገንዘብ ነው ያጠነው። ብዙ የልማት ስራዎች ሊከናወኑ የሚችሉ ገንዘብ ነው ያጠነው ማለት ነው። ስለዚህ ህዝብ ቆጠራ በጣም ወሳኝ ነው። ሌላ ደግሞ የህዝብ ቆጠራ ጠቃሚነት አንዱ የህዝብ ተወካዮች የሚወሰነው በህዝቡ ብዛት ላይ መሰረት በማድረግ ነውና ስለዚህ ይሄ አመት ሁሉም ሰው ትኩረት ሰጥተው ቤት ውስጥ ያለው ጓደኛ ያለው ዘመድ ያለው ሁሉም ሰው እንዲቆጠር በኩላችን ድርሻ ብንወጣ በጣም ወሳኝ ነው። በተለይ የህዝብ ቆጠራ ኢሚግራንት እና ሪፊውጂ ኮሚኒቲ ነው የሚጎዳ ከነጮች በላይ ማለት ነው። ለምን ካልከኝ እነዚህ ከፌደራል መንግስት የሚመጡ የልማት ገንዘብ ቀጥታ እኛን ኮሚኒቲ ዳይሬክትሊ ኢምፓክት ያደርጋል። እንዲያልኩ ትምህርት ቤት፣ ውሃ፣ ማብራት፣ መንገድ፣ አፎርደብል ሃውሶች በዚህ ገንዘብ ነው ፋንድ የሚደረጉና ያው እንደምናውቀው የኛ ኮሚኒቲ በብዛት እዚህ አካባቢ እዚህ ልማት አካባቢ ይበዛል። ለዛ በጣም አስፈላጊ ነው ልማት ፈልጌ ነው።
አይ በጣም አሪፍ ነው። በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ የሰራችሁት እንደሰማሁት ከሆነ በጣም ጥሩ ነው እና አሁን እንዳገኘሁት መረጃ ከሆነ ለ4 አመት ነው የተመረጡት እና በዚህ 4 አመት ውስጥ ኮሚኒቲውን ህዝቡን ለማገልገል ምን ለመስራት አቅደዋል? ጥሩ ጥያቄ ነው። ያው ቅድም እንዳልኩ በዚህ 6-7 ወር ውስጥ ብዙ ነገር አካምፕሊሽ አድርገናል። በሚቀራ 3 አመት ግማሽ ውስጥ ብዙ ነገር ማስራት ሀሳብ አለኝ። ከነዛ ውስጥ እዚህ አካባቢ ያለው ትልቁ ችግር የሃውዚንግ ችግር አለ። ሃውዚንግ ችግር ማለት የቤት ኪራይ በጣም ውድ ነው። በተለይ አሁን በዚህ ኮቪድ-19 ጋር ተያያዘ ኢኮኖሚ እየወደቀ እየሄደ ነው። ሰው ስራ እያጣ ነው፣ ኢንሹራንስ እያጣ ነው፣ ቤት ኪራይ እየጨመረ ነው የሚለው ስቲል ይሄን አድሬስ ለማድረግ የበለጠ ብዙ የአፎርደብል ሃውዚንግ የሆኑ የተሻሻሉ አፎርደብል ሃውዚንግ ፕሮጀክቶች እንዲገነቡና አፎርደብል የሆነ ሃውስ እንዲኖር ፈልጓለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ብዙ አይቴ ከሆነ ብዙ የኢሚግራንትና የሪፉጂ ኮሚኒቲ ስሞል ቢዝነስ ኦነሮች ናቸው። ስሞል ቢዝነስ አላቸው። በጣም ጠንክረው ይሰራሉ። አንድ ስራ 2 ስራ እየሰሩ ገንዘብ አጠራቅመው ከዛ ኢንቨስት ያደርጋሉ። ስሞል ቢዝነስ ይሰራሉ። እነዛ ስሞል ቢዝነሶች አሁን በዚህ ኮቪድ-19 ምክንያት በጣም ነው የተመቱት። የተዘጉ አለ፣ ለማዝጋት የተዘጋጁ አሉ። እነዚህን ቢዝነሶች እንዳዘጉ የተዘጉም ካሉ እንዲከፍቱ በከተማ ደረጃ በስቴትም ደረጃ በፌደራል ደረጃ ሪሶርስ እንዲያገኙ ድጋፍ እንዲያገኙ ማስተዳደር ላይ ትኩረት መስጠት ፈልገዋለሁ። ሶስተኛና መጨረሻ የኛ ኮሚኒቲ እዚያ ጋር ያሉ ኢትዮጵያኖችም ሆነ ኢስት አፍሪካኖች በጠቅላይ ፒፕል ኦፍ ኮለር የአካባቢ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ እንዲሳተፉ እንዳንተም ወጣቶችም የአካባቢ ፖለቲካ ውስጥ እንዲሳተፉ ኢንካሬጅ ማድረግ ፈልገዋለሁ። በተለያዩ መንገድ በኢንተርንሺፕ በቀድ በተለያዩ ነገሮችን እንዲሳተፉ ማስደረግ ፈልገዋለሁ። ድምጽ መኖር ማለት በጣም ትልቅ ነው። ውሳኔ የሚወስንበት ወንበር ላይ መሆን ማለት ትልቅ ነው። የራስን ታስከብራለህ፣ የራስን ኮሚኒቲ ድምጽ ታስከብራለህ፣ የነሱ ኢንትረስት ፍላጎት ታስከብራለህ፣ ብዙ ነገሮችን ትለውጣለህ። እነዚህ ላይ ትኩረት መስጠት ፈልገዋለሁ። በአጠቃላይ በጣም ማመሰግን ለሰጠን መልስ በጣም እናመሰግናለን ክቡር ካውንስለር ታከለ ጎበና። Hello, my name is Dilnesh, and the question that I have for you today is that I know like doing what you're doing is hard and challenging. So my question is like, so like there are people who, when you're trying to do like this counting, there are some people who are not willing to like cooperate with you guys. So like, how do you like, what do you do in that kind of situation to make sure that everybody's being counted? Very great question. You know, census is very important. A lot of people don't actually realize that. And the other thing is, since this is something that happens once every 10 years, you know, we have so much to worry right now. We have so much on our head. People tend to forget about census. And some people also think maybe, you know, why I'm feeling even this information. You know, we have so much going in this country. You know, all the negative thing you hear about immigrant refugees. People might think the information can be given to, you know, ICE or some different organizations. That's not true. So any information that you put in the census is protected by Constitution. It's strictly protected by Constitution, and not just only that, by filling out that census, but just it would take probably less than 10 minutes if you do it online. By doing that, you're not only answering a question, you're not only responding to the census, you are actually bringing a resource to your community and yourself. You are actually ensuring that your voice, your representation is being heard. So, as I said earlier, USA House of Representatives, the representation,
the lawmaking representation is based on the number of people who live in certain district. So every one U.S. representative represents about 711,000 people in one district. So imagine if you have, over 1 million people in one district and they are not counted, you will have less representation. What that means is you won't have a voice at the table. That voice, we just say the word voice, but that thing is a very big. It's a very big because when you have a voice at the table, you make a decision about good schools. You make a decision about how much you pay for university and college in 4 years. You make a decision about quality of education you receive. You make a decision about the quality of the water you drink, the service that you have in your neighborhood. So those are very critical. And as I said earlier, the resource is also another thing. It's all about resource. Oftentimes we see an area where a lot of people of color lives. They are always, I'll say this, always are under-resourced and always undercounted. By counting everyone, we can change that. We can change that. It takes 10 minutes. Fill out. Respond. It will change everything. It's very critical. It's really very critical. It's something that you do within a short period of time, something that change your neighborhood, your community for the next 10 years. Okay, thank you. And my second question is, so I did kind of research. So according to the research, some people, they don't feel safe about giving out their information to people. So do you guys have any ways to make them feel safe about their the information that they're giving? And do you have something to show to them from the government that makes them feel safe about giving out the information? This is why it's so important that we talk to the people who look like you. If you go talk to your neighbors, they know you. They're not afraid of you. They're not going to be afraid of you. That's why it's so important that it's on us to make sure that everyone get counted. We don't expect this from the government to come and count us. It's my job and everybody's involvement, everybody's effort. So myself, I'll go talk to people in my area. Hey, I'm here to remind you, make sure you respond to census. For example, in Seatac, we have the lowest response rate so far, lowest in South King County. In population in Seatac, 62% of people who live in Seatac are people of color. 62%. So that's almost 2/3. And people like you and myself and others, we can change that by going and talking to our friends or neighbors. Send a text to remind, hey, did you get counted? Here's a link. It takes less than 10 minutes. Reminding each other every day. I'm saying this because the time we are in right now is very hard time. It's very hard time. Stress, everybody's sitting home, always worry about, all the negative news that we hear. We tend to forget this very important part of our work, and reminding each other and relying on your community is what actually brings that trust from the community. Believing in you in responding to the census is a part of that doing within your community. Okay, so what you're saying is it's important to go through the communities with the people they know. Exactly. So to make them trust about it. Exactly. So usually do you go to every single house to do the counting, or is it easier to go through community, or do you guys do meeting to let know everybody about it? Great question. So there's so many ways that you can get the word out. Right now, because of COVID-19, there has been a challenge as far as going door to door and reminding people to, respond to the census. But again, now, thanks to social media and text and all different means of communication that we have, we can easily get the message out. If you have in a specific neighborhood,
first of all, make sure every single of your family member responded. That's where things start. A couple of days ago, I actually had to talk to one of my niece who forgot to respond. She knows it's important, but she forgot to respond. So I was texting to folks, kind of reminding, simple text. Oh, I forgot. Oh, I got it now. I have 10 minutes. I'm going to fill this out right now. So that changed the thing. And it's not oftentimes dropping flyers. It's not oftentimes knocking on the doors. But that simple reminder, friends and neighbors sharing on social medias, keep doing it. Keep doing. We have a time now until October. And this is the right time to use all means of communication that we have to get the word out. It's all about reminding people, sending a link, that simple. Okay, I just have one more question. Yes. So, like as you said, most of the people who are like around this city, they're immigrant. So like there are a lot of people who have this language barrier. They can't communicate in English. So like when you send out messages in English, they might just neglect it or not read it. So like, is there any way that you can reach out to them in their languages? Because in English just might not work for them. Great question. There's two ways I can respond to this question. One, Census here in the King County are doing a really good job including a lot of language. And they're also including a lot of language in outreach information in different multiple languages. But again, that's not enough. We are such a diverse community. There's so like within Seatac, that small city, we have over 70 languages. So it's very hard to get information out with those all 70 languages. But the good thing is, I can talk to someone in Amharic why census is important. I can talk to someone in Oromo why census is important. Explain to them in a language that they can understand. I know many of our multilinguistic or bilinguistic, so you can explain to the community in the language that they understand. So once they understand the reason why it is so important, they will respond to the question. And that's very critical part. So talking to the people in language they understand, talking to the people in a message that they understand, that's a very key part. And that's why all of us can play a part. I know a lot of you speak more than two languages or more, so we can use that opportunity, we can use that skills to get the message out. Thank you so much. Very welcome. ስሜ ብሩክታዊት ይባላል። ስላገኘው ደስ ብሎኛል። ካውንስልሜምበር ታከለ ጠይቀ የምፈልገው የህዝቡን ላይክ ያለውን ችግር እንዴት ነው የምታውቀው? ማለት አንተ ሁሉም ቦታ ሄደ ላይክ የሁሉንም ድምጽ ላሰማ ትችላለና ለአንተ ያንን የህዝቡን ችግር የሚያሰማ ማን ነው? ላይክ ምን አይነት ስራ እየሰራችሁ ያለው የህዝቡን ችግር ለማወቅ ማለት ነው? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንደ ከተማ ምክር ቤት የኛ ስራ ድርሻ ትልቁ ህግ ማውጣት ነው። ህግ ስናወጣ እንዴት ነው ህግ የሚታወጣው? ከመሬት ተነስተ ነው ጠዋት ህግ የምትጽፈው ወይ እንዴት ነው ህግ የሚታወጣው ብለኝ ከጠየቀኝ I think that's what your question is. ብዙ ጊዜ ህግ የምናወጣው ችግሮች ኦብዘርቭ ከማድረግ ነው። ችግሮቹን አይተን ለዛ ችግሮች ሬስፖንድ ለማድረግ ነው ህግ የምናወጣ። ሁለተኛ ደግሞ እኔ ብዙ ኮሚኒቲ አውትሪች አደርጋለሁ። ይሄ የኔ ኮሚኒቲ ነው። ለምሳሌ ቡና ሲገዛ ኮፊ ሾፕ ሲሄድ እዛ ሰላም እንባባለን። ምን ችግር አለ እዚህ አካባቢ ብለህ ይጠይቃል። አንድ ሀሳብ ከዛ ይሰማል፣ ከሌላ ሰውም ተመሳሳይ ሀሳብ ይሰማል። ከዛ ያኔ ነው ወደ ህግ የምትቀይረው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ችግሮቹ መኖሩን ከኮሚኒቲ ነው የምንሰማ፣ ከቢዝነሶች ነው የምንሰማ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ኮሚኒቲ የሚወክሉ ድርጅቶች አሉ። ለምሳሌ እንደ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አለ። አንዳንድ ሚዲያዎችም የተለያዩ ኢሹዎችን ያመጣሉ። ያንን ስናይ አጥንተን ሬስፖንድ እናደርገዋለን ማለት ነው። በዚህ መልክ ነው ሬስፖንድ የምናደርገው።
ላይክ በየቦታው ሪፕሬዘንታቲቭ አላችሁ የህዝቡን ችግር ለማወቅ? ብዙ ጊዜ አሁን በዚህ በኮቪድ ምክንያት ነው ሰው አንድ ላይ ማምጣት አይቻልም እንጂ ብዙ ጊዜ ምንድነው ሲያደርግ የነበረው ለምሳሌ ባለፈው አመት የሆነ ጊዜ ትይዝና የሆነ ቦታ ህዝቡ ጋር ለመገናኘት ሴሽን ሊስኒንግ ሴሽን ይባላል። ለምሳሌ 1 4 5 ሰው 6 ሰው ከዛ በላይ አንድ ላይ ታመጫዋለሽ። ስለ ያሉ እዛ አካባቢ ውስጥ ያለው ሾዎቹን ታውራለሽ ማለት ነው። ከነሱ ታዳምጭና ያዳመሽውን ነገር መፍትሄ ለመፈለግ ነው ወደ ህግ ማውጣት የሚያመጣው ማለት ነው በአጠቃላይ። ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ኮሚኒቲ ማዳመጥ፣ የአንቺ ኮሚኒቲ ውስጥ መገኘት፣ አስፈላጊ ቦታዎቹ መገኘት፣ ኦብዘርቭ ታደርጋለች ችግሮቹ፣ ለዛ ሪስፖንድ ታደርጋለህ በህግ ማውጣት ማለት ነው። እንደ ወጣቶች እንዴት ነው አንተ ልናግዝ የምንችለው እና ህብረተሰቡን ማገልገል የምንችለው? በጣም ጥሩ። Seatac ዌብሳይት ላይ ከገባችሁ ሙሉ የኔ ኢንፎርሜሽን ይዛለ። ሁለተኛ ደግሞ ካርዴም አለ ሼር ላደርጋቸው ይችላሉ። ፌስቡክ ላይ ያለው ችግሮች ካሉ ወይም ደግሞ ሀሳብም ካላችሁ ብዙ ጊዜ ሰው ኢሌክትድ ኦፊሻል ለችግር ብቻ አይቀርብም። ሀሳብ አለ፣ ጥሩ ሀሳብ አለ፣ እዚህ አካባቢ ውስጥ ይሄ ችግር አለ፣ ይሄን ችግር ለመቅረፍ ሀሳብ አለኝ፣ ይሄ ሀሳብ ግን እንዴት ወደ ህግ መቀየር እንዳለበት ያሉ ፕሮሰሶችን አላውቅም፣ ግን ለማጋራት ፈልጋለሁ ሀሳቡን then እናወራለን። ከዛ በኋላ ኦኬ ይሄ ነው መንገዱ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው ባጭሩ። እና በዛ በሲቲ ኦፍ Seatac ዌብሳይት ላይ ገብቶ ስልክ አለ፣ ይዛ ኢሜል አለ፣ በተለያየ መንገድ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው በዚህ ሪች አውት ሊያደርጉኝ ይችላል። የግድ Seatac ውስጥ መኖር የለባቸው። ኤኒዌር ሳውዝ ኪንግ ካውንቲ ዚስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ችግሮች ካሉ ሊያናግሩን ይችላሉ። ያ ችግር የኛን ጁሪስዲክሽን ስሪም ማይሆን ከሆነ ግን ሌላ አካባቢ የተመረጡ አገልግሎት የሚሰጡ የተመረጡ አካላቶች አሉ። ከነሱ ጋር ኢዚሊ አክሰስ ላለ ልናገናኝና ችግሮቹን መፍታት እንችላለን በአጠቃላይ። So there are a lot of things going on in the community generally. There's discrimination and things like that, but what is the one thing that like the most like that you want to change in this community? What's the one thing that you want to say or change? Yeah, that's a really great question. One thing that I want to change this community is I want to see more youth engagement. Let me repeat that again. I want to see more youth engagement in political arena. I'm saying this because recently, after George Floyd days and the protest aftermath, we've seen young people rising on the street, demanding a change. It's becoming the biggest movement in this country's history. That is because it's fueled and driven by young people. They are ambitious, they are fearless, they are ready to pay whatever price it costs to make a change. But all of that would start from them getting involved. That's what I wish to see. okay. ኦኬ በመጨረሻ የምጠይቀው ጥያቄ ለወጣቶች የምታስተላልፈው መልእክት ካለ እንድታስተላልፉ። Great question. Two things. One, be yourself. Be proud of what you have. Your accent, your color, whether you're poor or whether you came from a certain family that doesn't have privilege, be yourself, be proud of you. That's one thing. Number two, don't give space for all the noises that you hear. Don't really undermine the potential that you have. Look into the future, and you own this future. You own this future. Make sure you focus in whatever you do. Do the best you can do, and believe in yourself. And that's all you need to do.
Thank you so much. ለሰጠን ማብራሪያ እናመሰግናለን። Thank you. በጣም አመሰግናለሁ ስለ እድሉ። I'm so proud of you guys. ስሜ ታከሌ ጎበና ይባላለሁ። የሲታክ ከተማ ምክር ቤት አባል ነኝ። ዛሬ እዚህ የሚገኘው የማልቲሚዲያ ሪሶርስ ኤንድ ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት ነው የሚገኘው። እዚህ ከአራት ወጣቶች ጋር ኢትዮጵያኖችና ኤርትራኖች ጋር ትልቅ ኮንቨርሴሽን ነበረን። ሁለት ነገር ነው ያወራነው። አንደኛ ስለ 2020 ሴንሰስ የ2020 የህዝብ ቆጠራ አስፈላጊነቱና ምን ማድረግ እንዳለብን ነው ያወራነው። ሁለተኛ ደግሞ የወጣቶች እንደ ለውጥ ኃይል ቼንጅ ሜከርስ ምን ማድረግ እንዳለባቸው እንዴት ድምጻቸውን ማሰማት እንደሚችሉ ነው ያወራነው። እነዚህ አራት ወጣቶች በጣም ጎበዝ ናቸው። በጣም ኢንተለጀንት ሀሳብ አላቸው። የተለያዩ ሀሳብ ብዙ ጥያቄዎችን የጠየቁኝ ብዙ ነው ያወራነው። በጣም ነው ያስደስቱኝ። እነዚህ ነገ ተስፋ ናቸው። ብዙ ሀሳብ አላቸው ለብዙ ችግሮች እዚህ እኛ ኮሚኒቲ ውስጥ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት በጣም ነው ደስ አለኝ። በጣም ነው ያደነቃቸው። I'm proud of you guys. ታከላ ጎበና ጀዳማ ቡልቺንሳ ማናመሬ መጋላ ስታኪቲ hadda ka argamu asi multimedia resource training institute kan jedhamu gaafi deebii godhiisaaf asi argame dargaggoota afur walii asi jira Itoophiyaa fi Eertiraa irraa argamanii gaafi deebii guddaa waliin goone waan lama irratti tokko waa'ee lakkoofsa uummataa bara 2020 irratti haasaa waliin goone lakkoofsi 2020 kun akka malee barbaachisaa waan ta'eef akka hawaasa keenyaatitti tokko tokkoon keenya lakkoofsa kana milkeessuu maal godhuu akka qabnu irratti haasofnee turre. Inni lammaffaan dargaggoonni biyya kana keessa jiran maal godhuu akka qaban sagalee isaanii akka dhagahamu jijjiirama fiduu barbaadan akka fidanii fi hirmaannaa isaanii maal akka ta'u irratti qabu irratti guddoo walii haasofnee guddoo yaada ciccimaa na waliin qoodatanii jiranii. Hojii isaan hojjetanis guddoo na gammachiise anis guddootti gammadee hawaasa keenyallee guddoo isaan irraa gammachuu qaba. Gara fuulduraatti hojii guddaa akka isaan hojjetan abdii irraa qaba. Miidiyaa NFL galatoomaadhaan. One more. Hello, my name is Takele Gobena. I'm a Seatac City Council member. Today I'm here at Multimedia Research and Training Institute. Having a question and answer with four amazing young students here from Ethiopia and Eritrea. We have talked about two important issues. One is about 2020 census. Why it's so important to respond to the census. Why census matter. Why every one of us must be counted. Issue number two, we talked about youth engagement in politics and in issues that matter to our communities. Those young people are very inspiring. I'm so inspired with the questions and the ideas they have to solve some of the issues that facing our communities. I'm so grateful for them sharing this idea with me, and I look forward to have more conversation with them and see what they can do for our community and the future of this country. I'm proud of you guys. Thank you.